About 400,000 children in the far north region of the country are without birth certificate. Meantime, the controversy surrounding the fake document published last Friday in connection to the Martinez-Zogo murder case is continue to make waves across the national territory. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe Television. You're welcome to the Bilingual Newscast. Christine Babanda, good afternoon to you. Good day, Malagloï, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, accusé de l'assassinat d'un vingtenaire, un jeune homme échappe de justesse à la justice populaire au quartier Emana dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Le présumé assassin qui a trouvé refuge au domicile familial aura la vie sauve grâce à une forte intervention de la police. Le récit des faits, c'est avec Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Tout commence par l'assassinat effroyable d'un jeune, le prénommé Jordan, âgé de 23 ans. La scène macabre se déroule aux environs de 2 heures, dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 décembre, au lieu du Bonne-Fontaine, au quartier Emana. Ce témoin qui a requis l'anonymat raconte. À 2 heures du matin, il a été tué lorsqu'il est venu acheter de quoi manger. Il avait les antécédents avec le monsieur. Le monsieur l'a tamponné, le monsieur l'a arrêté. Le monsieur l'a bastonné, l'a mis au sol, il a coupé son sexe. Oui, il a posé sur sa poitrine. Il a tourné son dos, il est parti. L'assassin dont le nom n'a pas été révélé, le voici, le visage encagoulé. Après son forfait, il s'est réfugié au domicile familial, lequel a été pris d'assaut par une foule en furie pendant toute la matinée de dimanche. Son interpellation n'a pas été une chose aisée, puisque les membres de la famille du défunt, soutenus par les habitants du quartier, entendaient lui régler son compte, au nom de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Il a donc fallu l'arrivée des renforts et l'utilisation du gaz lacrymogène pour disperser la foule et ainsi sortir le tueur de sa cachette. Des informations recueillies à Emana Bonne-Fontaine. Il ressort que le jeune Jordan a récemment agressé la copine de son bourreau. C'est après avoir demandé en vain que les objets emportés lui soient restitués que ce dernier a promis le pire à l'agresseur. La énième altercation entre les deux jeunes s'est donc achevée dans un bain de sang, à cet endroit où le prénom du défunt a été marqué sur le bitume, là où il a été assassiné. L'assassin, qui est bien connu dans la zone pour ses nombreuses frasques, devait répondre de son acte devant les juridictions compétentes. C'est l'affaire qui alimente désormais les conversations et même les débats. La vraie fausse mise en liberté des principaux inculpés dans l'affaire Martinez-Zogo. Les conseils des proches du présentateur de l'émission Embouteillage dénoncent un scandale inadmissible et s'inquiètent pour la suite de la procédure. Leur réaction dans ce reportage que signent Donald Priscangan et François Djikoumé. La décision attribuée au juge d'instruction Flora Emessikati vendredi mettait fin à la détention provisoire de Maxime Eko et de Jean-Pierre Amourou Belinga, alors que les avocats des deux principaux inculpés dans l'affaire de l'assassinat de Martinez-Zogo s'attendent à voir sortir de prison leur client. Il n'y a rien eu de tel. Aux yeux de Maître Calvin Job, l'avocat de la famille de Martinez-Zogo, il s'est agi d'un faux pour libérer les inculpés. Ces individus seraient aujourd'hui dehors, ils ne seraient même plus sur le territoire camerounais, si on va bien chercher, qu'il y ait une enquête qui soit menée pour savoir du balayeur au tribunal ministère au donneur d'ordre dans cette machination, qu'on sache qui a fait quoi, qui est impliqué dans quoi et comment cela s'est fait. Et là, bien sûr, on a pris la question fondamentale, c'est qui est l'auteur de cette ordonnance. À la suite de la correspondance de démenti qu'il a reçue du juge Florent Emessikati, le commissaire du gouvernement a instruit au régisseur de la prison principale de Yaoundé de ne prendre aucun mandat de levée d'écrou au bénéfice du directeur des renseignements camerounais et du patron du groupe L'Anecdote. Et pourtant, tout cela ne rassure pas la famille du chef de chaîne d'Amplitude FM, atrocement assassiné en janvier dernier. Je suis inquiet parce que je vois jusqu'où on est capable d'aller pour vouloir soustraire des individus de leurs responsabilités. Je vois jusqu'où on peut aller pour vouloir salir l'image ou flétrir l'image de la justice. Donc oui, je suis inquiet à ce jour. Je peux vous dire, comme mon confrère, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit.
Parce que même si je savais le caractère apocryphe des documents, ces documents-là, je m'inquiète pour la suite, je m'inquiète pour l'authenticité ou la sérénité de l'instruction qui sera menée jusqu'à son terme. La confusion est désormais totale dans cette procédure où l'authenticité des actes pris par les officiels est plus que jamais un sujet de débat. Les avocats de Mardi Meko et de Jean-Pierre Amougou Belinga soutiennent eux avoir dûment décharger les notifications de l'ordonnance de fonds de détention provisoire de leurs clients. De la ville de Yaoundé, dernier développement des fausses vraies ordonnances du juge d'instruction militaire dans la ville de Yaoundé. Il a ordonné notamment sur ces ordonnances qui sème le trouble et la confusion, la mise en liberté de Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko-Ekono, reporter Joël Essengue et Gizogo, déjà pointés au tribunal militaire, nous donnent plus de détails. 48 heures après la folle journée de vendredi dernier autour de l'affaire relative à l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, ici au tribunal militaire, c'est un peu le train-train quotidien qui a repris, même si l'atmosphère est lourde aujourd'hui. On n'a pas vu une très grande activité. Certes, les responsables sont bien en place. Le commissaire du gouvernement, par exemple, reçoit simplement de manière parcimonieuse. Il a même donné des consignes qu'il ne recevait pas, selon nos informations, même si quelques personnes ont pu être reçues par le commissaire du gouvernement qui s'est enfermé littéralement dans son bureau depuis le début de la journée. Et donc, pour ce qui est du juge d'instruction militaire, le lieutenant-colonel Sikati Kamode Florent, il travaille effectivement également ici, aujourd'hui, au tribunal militaire. Mais l'ambiance, je l'ai rappelé, reste très lourde après les événements qu'on a vécus vendredi dernier. Annonce d'abord de la libération imminente de Jean-Pierre Amougou Belinga et du commissaire divisionnaire Maxime Eko-Eko, puis annulation de cette décision avec le juge d'instruction militaire qui a expliqué dans une correspondance que le premier document en circulation n'était pas de lui. D'aucuns supputent que des nominations ou des changements pourraient intervenir ici au tribunal militaire après cette grosse bourrasque qu'on a vécue vendredi dernier. Au-delà du tribunal militaire, ici nous nous trouvons à la prison principale de Kondengui, où sont incarcérés Jean-Pierre Amougou Belinga et le commissaire divisionnaire Maxime Eko-Eko. Depuis les événements de vendredi dernier, le dispositif est le même que nous avons aperçu ici samedi matin avec la police et la gendarmerie, notamment le groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale qui assure la sécurité ici au quotidien. Et c'est exactement ce qui se passe. Les deux mis en cause dont la libération avait été annoncée vendredi dernier restent bel et bien incarcérés ici à la prison principale de Kondengui, selon les instructions qui ont été données au régisseur de cette prison que nous n'avons pas pu rencontrer, bien que nous ayons tenté de le faire. Il n'y a donc pas jusqu'ici de dispositif particulier, c'est bien ce qu'on a souvent l'habitude de voir ici, mais aucune libération à l'ordre du jour pour les mises en cause dans l'affaire Martinez Zogo. Depuis le tribunal militaire et la prison principale de Kondengui, pour Équinoxe Télévision, Joël Essengue, Gizogo. Merci infiniment Gizogo pour les éclaircies sur cette affaire qui continue toujours de semer la confusion et le trouble au sein de l'opinion publique. Pendant ce temps, Bameniam met en terre ses enfants brutalement arrachés à la vie dans une attaque meurtrière de présumés combattants séparatistes. Au cours des obsèques, autorités administratives et élites locales de cette bourgade située dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du pays, revendiquent accord et accrue justice. C'était sous le regard de nos reporters Robert Kenyé, Nadine Guanfo et Julie Nguyen. Le peuple baméen porte le deuil après le massacre sanglant des populations de ce village situé dans l'arrondissement de Galim, département de Bamboutos, région de l'Ouest. Du sang versé le 21 novembre dernier lors d'une attaque séparatiste. Alors que les familles sont réunies ici au marché baméen pour les obsèques des victimes, les voix s'élèvent comme celle du maire de Galim, Eli Saker Chouangang, qui questionne l'efficacité du dispositif sécuritaire dans cette commune régulièrement victime des attaques. C'est triste d'autant plus qu'il ne nous a pas été signalé
un cas de blessés, de 6 assaillants, rien. À défaut de la maîtrise même de l'un d'entre eux. Ça veut dire qu'on ne les a même pas blessés, mais on n'a même pas pu attraper un. C'est triste, monsieur le gouverneur. Comment logiquement cette population va désormais intégrer, apprécier la présence de cette force de défense nationale parmi elles à cet instant présent? En guise de réponse, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, rappelle que la lutte contre ces assaillants est une affaire de tous et donc implique une franche collaboration des populations. Cette affaire de sécurité n'est pas une affaire de X ou Y ou uniquement une affaire des forces de défense. C'est une affaire de nous tous. Et nous devons, nous tous, être impliqués dans cette affaire. Pour les élites du village Bamignan, trop c'est trop. De telles tragédies ne devraient plus se reproduire. Des rites de purification et de protection des groupements suivront. Les dépouilles remises aux différentes familles pour inhumation. En rappel, l'incursion séparatiste du 21 novembre 2023 a fait 9 morts et plusieurs blessés dans cette commune limitrophe au département du Ngokitunja, dans le nord-ouest anglophone en crise. Et ce détour vers nos partenaires, la présentation de la super application Max Hit de Orange Cameroun se poursuit en concert et en compagnie de son top management. Découvrez. En avant-première, nous allons révéler. Chaque pensée, c'est fait pour rendre sauvage. Et voilà, ce clin d'œil à nos partenaires referme donc la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Malaglory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news. During the funeral ceremony of traders who lost their lives in a recent separatist attack in the Birmingham village, Galim subdivision in the west region of the country, elites, traditional rulers and administrative authorities seek justice for the death of the innocent souls. As you tell us, Machikan Gabriel. We are tired from 2020 till date
Never have they arrested a suspect. Jamais on a blessé. The outing of the mayor of Galim during the funeral ceremony of slain business operators took all by surprise. The mayor questioned the role of the defense forces who can't arrest or even injure a suspected separatist fighter. It's sad they have never presented a wounded suspect, nothing, and they have not even been able to arrest one. How logically will these people integrate and appreciate the presence of the defense forces amongst them? I'm not a politician. If you think I'm telling the truth, then remove me from my position. In response to the mayor of Galim, the governor of the West region said security is not a one-man's business but a collective one. When they are in the war front or in an environment, they know that the population is with them and that gives them the strength to work. Security is not a one-man's thing, it's everybody's affair and we all have to be involved. It was at the market square of Birmingham that the population, accompanied by the different traditional rulers of Birmingham clan, bid farewell to the 7 business operators who were killed during an attack alleged to be that of separatists last November. A cleansing exercise was performed at the end of the funeral ceremony by the traditional rulers who say such heinous acts won't occur again in their locality. Residents of Kolbong neighborhood in the Douala 3 municipality decry injustice on the part of the Douala City Council. According to them, the council is using unscrupulous means to seize their lands. They urge the council to respect the court decision. As you tell us, Immaculate Fobi. 65 hectares of land is the main bone of contention between natives of Kolbong in the Douala 3 subdivision and the Douala City Council. According to residents, they were given ownership rights by the government several years ago. Unfortunately, the City Council has decided to use unorthodox methods by establishing land titles on the disputed piece. However, after the case was taken to court, the examining magistrate denied recognizing the land titles presented by the Douala City Council. Où le super-maire impose une loi. The City Council wants to impose a law on us. Years back, the site which serves as public land was given to over 213 families whose houses got demolished. That is how many of them found themselves here. The community rented 65 hectares of the land to a Chinese company, but the City Council is collecting rents. We want to know if we are in a state of law or not. Residents decry the fact that though the verdict of the court was in their favor, the council continues demolishing houses and also collecting rents from the Chinese company operating on the disputed piece. We are really disappointed with the unscrupulous attitude of the City Council. They need to respect the law. In 2020, the court cancelled the land titles presented by the City Council. Why are they still persecuting us? Équinoxe TV team is still expecting the reaction of the council in relation to the case. Natives of Kolbong implore competent authorities to ensure that the law is respected. About 400,000 children in the Far North region and 60,000 in the Decembre are without birth certificate, an alarming situation which has brought together administrative authorities of this region to brainstorm on possible measures. As you tell us, Cedric Chakochu. According to statistics from the National Civil Status Registry, there are about 400,000 children without birth certificate in the far north of Cameroon. A worrisome situation to the divisional officer of the Decembre division, who during a meeting of sensitization asked parents to always procure birth certificates for their newborn babies. You should declare the birth of your child. The life of a child begins by his birth certificate. It's not normal for a child to grow without his birth certificate. This can block him in school and he won't be able to obtain his certificate. It is with the birth certificate that we become citizens. According to the divisional officer, many intelligent children are sometimes blocked in primary school
and cannot finish their circle due to the absence of this document. Je demande donc aux parents d'assumer leurs responsabilités parce qu'il ne suffit pas seulement de faire des enfants. Il faut assumer toutes les responsabilités qui s'ensuivent. Again, during his socio-economic tour in the area, his objective was also to insist on parental responsibility and fight against early and forced marriages. Éviter les mariages précoces aux jeunes filles. Ce n'est pas bien. Stop with this issue of forced marriage. It is not good. Mais envoyer la femme en mariage à 12 ans, ce n'est pas bien. Parce que même son bassin n'est même pas encore solide. A child can't get married at the age of 9. It can kill her womb and even destroy her life. Ont des problèmes quand ils vont accoucher. Mais c'est souvent regrettable. Parce qu'ils attrapent des fistules, des maladies extrêmement compliquées. While waiting for resolutions and applications of these decisions, the inhabitants of the Far North region somehow welcome the knowledge and insistence of the administrative official on the importance of a birth certificate to every child. Persons living with disabilities in the town of Nous, in the Mongo division of the littoral region, re-echoed their difficulties and grievances to the government authorities. Grievances which they say stem from stigmatization and marginalization. It was on December 3rd, while they were celebrating the International Day for Persons Living with Disabilities. Details with Innocent Aze. Challenges faced by persons with disabilities in various communities in Cameroon are static, despite organization of campaigns, conferences, seminars and peaceful demonstrations to draw the attention of government authorities to address them. La vie au quotidien en tant que personne handicapée n'est pas facile. Life as a handicapped person is tough. Access to administrative offices is difficult, as you will need to travel from your remote locality to town. We are not even represented in public offices, whereas we have the capabilities. Also, most often, we are stigmatized. People underlook us and don't welcome us nicely. It is pathetic. Nous sommes parfois mal regardés par rapport à notre condition. La personne handicapée est trop... We are stigmatized and marginalized when it comes to employment. Check in all public structures and even the Loom Council, and you will see, when we apply for a job, we are asked what we can do. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, personnellement, a handicapped woman says she snobs the attitudes of people towards her. Ma tête, moi je sais que je ne suis pas handicapée. Je fais tout ce que même ceux qui ont les deux pieds peuvent faire. Though many of them are self-employed, they beg authorities, once again, to treat them fairly. Je demande et j'implore. Authorities should consider and favor us in all aspects so that we have a place in the society. En fait, dans la vie, construisant les bâtisses, we wish to be employed and have access to authorities. Public buildings should be made accessible to persons with disabilities. If it is a story building, elevators should be provided. These disabled persons also plead private and state officials respect the 2010 law that demands the protection and consideration of 10% of persons with disabilities in private and public offices. This will greatly enable them to be less dependent in society. Legal minds decry the manipulation of the Cameroon's judicial system and the impact of such behavior of some individuals in power on the credibility of the judiciary. They are reacting to the Martinez Zogo murder case release and a disclaimer that went viral on social media last weekend. Our reporter Babila Jonathan spoke with barrister Tamfo Richard and Fu Jonathan and compiled this report. Two opposing documents bearing the signature of a senior judicial official of the state, the second disclaiming the first and affirming that Martinez Zogo capture murder case prime accused Amugu Belinga and Maxime Eko are still in pre-trial detention in the Yaoundé Principal Prison. The fake and disclaimer ping-pong is seen as a revelation of what is qualified by observers as the ugly face of a judiciary that is not independent. What happened last week is another demonstration of our justice system. The Cameroonian justice system as to its credibility.
this is really putting in high jeopardy the credibility of our justice system. To Barrister Fruit Joseph, the release and counter-release is a sign of a failed regime. It's the signature of a judge, a justice. Yesterday was the signature of a minister. The other day it was the signature of the Speaker of Parliament. And when you have signatures of these three branches of state conflicting, what are we talking about? We are talking about a system that has failed completely. The release qualified by the examining magistrate of the Yaoundé Military Court as fake has raised questions begging for answers. Where did that fraudulent and capricious statement come from? Who originated it and who orchestrated it? And how could it happen in a system where the investigating magistrate is a military officer? In fact, a lieutenant colonel for that matter. If the document is actually fake, then what should be done is that those who were involved should be arrested and prosecuted, and that will be justice. Barrister Tamfo Richard calls on the head of state, head of the higher judicial council, and guarantor of state institutions to take up his responsibilities and put order in the system. The circulation of doubtful, fake and controversial documents implicating high-level state officials and institutions is gaining grounds in Cameroon, and Cameroonians are therefore called upon to seek the truth from the right source. The call was made by a legal mind who identifies the shortcomings and visible faults in the controversial documents published last Friday. For me, I'm Sonsanda. There was more. Strange and current twist in the Martinez Zogo affair began on Friday the 1st, 2023. Two documents emerged on social media revealing strange developments. One calling for the release of the two prime suspects in his murder case, notably Jean-Pierre Amugu Belinga and Maxime Kweko, and another debunking the former. Both documents bore the name and signature of Magistrate Sikati II Florent Aimé, Vice President of the Military Tribunal in Yaoundé and the investigating judge in the Martinez Zogo murder case. A high-level capital murder case controversy which has sent Cameroonians into confusion. Barrister Ewole Lyonga is a human rights lawyer based in Boya. The first document that came out of the Office of the Examining Magistrate, which ordered the release of these two accused persons, was quite different from the signature of the document that said that no order like that was coming from the Office of the Examining Magistrate. The second document is what can be termed authentic, coming from the Office of the Examining Magistrate. Maybe the first one was forged. And we also have another document coming from the Office of the President of the Military Court of the Central Region that made it clear that no such orders were being made by the examining magistrate. But were there violations in procedures, and what does the law provide in such an instance? These two suspects are being charged with capital offenses, wherein in such offenses bail cannot be granted during a preliminary inquiry. In a PI proceedings like this one, bail is difficult to be granted. The second point we would like to draw is that bail is being granted by an examining magistrate. The forwarding letter to the prisons or whatever is being done by the president of that military court. This document, we just saw it on social media without a forwarding note from the president of the military court of Yaoundé. Barrister Ewole Lyonga insists on the necessity for the public to always refer to legal minds and bodies to clear their doubts on such controversial instances, given the rise in the circulation of controversial fake and leaked documents in the country of late. The Martinez Zogo affair document scandal is one of the umpteenth in the recent time in Cameroon, implicating high state officials and state institutions across the triangle.
And that report brings us to the end of the news. Thanks so much for watching. We shall be back same time tomorrow for another edition, God willing. But until then, stay with us for more programs on Équinoxe Television. Do have a good day. Christine Babanda, bonne journée à vous. Do have a nice day, Madame Glory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette tranche d'information. Merci de votre fidélité et surtout de votre confiance. Belle suite de programmes sur Équinoxe Télévision, la chaîne du peuple.